Some sellers don't know to do that, especially family businesses. If you have a family business, another question we ask the owners, how do you take money out of the business? Do you dividend it, or do you take it through a salary? Because you may have a business that has 10 million in revenue, you may be in a position to take $1 million salary. Now, if we sell your business and we hire a professional CEO for your $10 million business, they're going to get significantly less. So we're going to add back that overstated salary. We're going to add that to your earnings and your cash flow. And if we're selling your business at a 10 times multiple, and we can save $700,000 in salary, that's 7 times 10, right? That's 10 million of value. So we're very sensitive to that. But when you go to these mature markets, everybody's got advisors, and everybody knows all the tricks and all the ways to, get a deal done. Especially on a sell side. When we're representing a sell side client, you might get 3 or 4 bids, and there's 2 things that drive a deal: price and terms. So we'll go to one seller, high price. Usually you're not going to get both, right? So we'll go to the one with a high price, and we'll say, wow, your price is great, but we want, can you move on the terms? Because we've got 2 other people that are looking at this asset. And then maybe you'll go to another buyer and say, we like your terms, but can you help us on price? You're not quite there yet. And that's how you create competitive tension. I was really surprised to see that people do a deal after looking at 2 to 5 companies. Because buyers, when you're on the buy side, the mistakes are pretty simple. You're either buying the wrong company. Actually, there's 3 mistakes. You either buy the wrong company, you pay too much, or you buy the wrong company and you pay too much. So, you want to look at a lot of companies, and you're going to get smarter. You're going to get smarter. The more companies you look at, the smarter you will get, and the more deals you do. If you're on the buy side and you're interested in instituting an M&A program, don't go out and do your first M&A deal at $100 million. Do your first M&A deal at 10. Buy a technology or buy a distribution channel. Get a couple of small deals under your feet. You'll make mistakes. We all make mistakes. But you'll make a mistake on a $10 million deal and not a $200 million deal. Thanks a lot, Rick, for your sharing. I believe that we have exhausted our time. But before we finish, so I would like to ask on the panelists to share your view, your prediction about the future of M&A market in Vietnam. Just 1 or 2 sentences, okay? So I would like to start with Minister Yu, how you see the M&A market in Vietnam in the next few years. Okay, and the conclusion is very bright, and I'm expecting a very big boost in the M&A, not only both domestic but also the international, globally, between the Vietnam and foreign countries. Actually, but I'd like to share one thing. Even though you request the very short the comments, actually the Vietnamese government and Korean government started to work together to facilitate the collaboration between the Vietnamese companies and Korean companies. I explained the kind of the collaboration model, M&A based upon M&A based the collaboration model between the Vietnamese company and Korean companies, which is based upon the combination of the Korean technology and the world-class technology and the Vietnamese market and marketing the capabilities. So the last March actually, around 1 year and the 1.5 years ago, the Vietnamese government and Korean government jointly opened the one center, which is called Vietnam-Korea Technology Exchange Center in Hanoi, to facilitate and help the Vietnamese companies to find right partner from the Korean companies and vice versa.
So actually, when it comes to Hanoi's Ho Chi Minh City side, the Ho Chi Minh we have the Cotra office in Hanoi, Ho Chi Minh City. So they will help they also to connect those kind of activities with Hanoi's the VKTC, Vietnam Korea Technology Exchange Center. So actually, we'd like to Korea is willing to share Koreans the very unique compressed growth experience, which achieve the world-class economic development within a very short time, less than 30 years. So compared to other countries, developed countries, which has achieved that kind of level within centuries. So I mean, we'd like to share that kind of the experience with Vietnam. So please utilize this kind of opportunity, this kind of the framework, to expand the collaboration between Vietnamese companies and Korean companies. Yeah, so may I confirm that according to you, so there is a bright future of the M&A market in Vietnam because of the interest from the Korean investors. Is that right? That's true. Yes. Thank you. Mr. Chung. Tôi xin phép quay trở lại một chút cái chủ đề của hôm nay. Xin anh Chung 1 đến 2 câu thôi nhá. Dạ. Cái bước ngoặt mới với kỷ nguyên mới. Thôi thì tôi chỉ nói thế này thôi. Kỷ nguyên chúng ta hiện nay đó là tốc độ. Thì tôi thấy rằng là M&A là cái phương tiện mà cho chúng ta tốc độ tốt nhất. Đấy. Thì tôi không dám chia sẻ ở lĩnh vực khác. Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng thì tôi cho rằng chỉ thông qua M&A chúng ta sẽ tạo dựng được một định chế tài chính lớn hơn về quy mô, mạnh hơn về tiềm lực tài chính, hiệu quả hơn về quản trị kinh doanh và cung cấp được dịch vụ tài chính ngân hàng tốt hơn, giá rẻ hơn cho khách hàng. Và điều đặc biệt mà tôi muốn nói ở đây ấy, là chính phủ Việt Nam hiện nay đang rất support cho cái chương trình này. Thế cho nên là nếu như chúng ta mà lợi dụng được cái thời điểm này để chúng ta tiến hành các cái nghiệp vụ M&A thì tôi cho rằng đấy là một cơ hội vàng và cơ hội rất tốt. Còn riêng đối với HD Bank thì tôi cũng xin nói một ý là chiến lược M&A đó là chiến lược xuyên suốt của HD Bank. Chứ không phải HD Bank nhận sát nhập Ngân hàng Đại Á rồi mua lại 100% vốn của công ty SGVF là dừng lại M&A. Chiến lược M&A là chiến lược xuyên suốt. Và thông qua chiến lược M&A thì chúng tôi cũng kỳ vọng là trong một thời gian ngắn nhất, nó gọi là đốt cháy giai đoạn đấy, để trở thành một cái định chế tài chính ngân hàng và đủ sức cạnh tranh không những ở trong thị trường nội địa mà cả thị trường khu vực. Thì nếu mà nói thay lời kết của này thì tôi rất là cảm ơn báo đầu tư đã cho một cái cơ hội. Và tôi nghĩ rằng không phải chỉ riêng cho tôi mà cho tất cả chúng ta ở đây. Một cơ hội rất hiếm có để chúng ta chia sẻ, chúng ta đưa ra những kinh nghiệm và chúng ta nhìn nhận một cái vấn đề mà nếu ai đã làm doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội vàng để chúng ta phát triển trong cái kỷ nguyên mà gọi là kỷ nguyên tốc độ đấy. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Trung. Thực sự thì HD Bank ngày hôm nay cũng đã là một cái định chế tài chính rất là mạnh rồi phải không ạ? Nhưng mà như anh Trung đã nói thì chúng ta sẽ còn nhìn thấy những cái bước phát triển vượt bậc hơn nữa của HD Bank để trở thành một trong những cái ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và có thể cạnh tranh trước hết là với những cái ngân hàng nhà nước đang lớn phải không ạ? Big Four. Và chúc anh sẽ thành công. Xin mời chị Trà My. Anh Trung nói dài, em xin phép nói ngắn bù cho anh Trung. Một câu, 2 câu ạ. Câu đầu tiên là em nghĩ rằng là 10 năm sau thì cái diễn đàn M&A sẽ nhìn lại là kỷ niệm 20 năm. Thì sẽ nhìn lại 10 năm trước sẽ thấy rằng cái 10 năm vừa rồi, 10 năm trước đây sao một cái số nó khiêm tốn thế. Em nghĩ chắc chắn 10 năm sau thì sẽ diễn đàn M&A sẽ rất là hoành tráng và sẽ đón nhận những cái thông tin rất là vui của M&A. Thế còn về Pan Group nói riêng á thì mới có 7 năm thôi mà tập đoàn phát triển được như vậy thì em tin rằng là
đến 10 năm nữa thì có lẽ là cái giấc mơ đưa Việt Nam trở thành một cái cường quốc về nông nghiệp không còn phải là một ước mơ quá lớn như là 5 năm trước bọn em mơ. Có nghĩa rằng là Pan sẽ cố gắng làm sao hết sức và tập hợp tất cả những cái người lãnh đạo tốt nhất và cùng với cả những cái nhà đầu tư đang đầu tư vào Pan ạ. Xin bật mí là Pan bây giờ có tới 47% là đầu tư từ các tổ chức, các định chế nước ngoài là từ Ngân hàng Thế giới, từ IFC, từ GIC, tất những cái người mà người ta mang đến những cái support rất là lớn cho tập đoàn và có những cái hệ thống quản trị rất là khủng khiếp ạ. Kể cả những cái vấn đề về xuất khẩu rồi là nói chung là được đang được hoạt động trong một cái quản trị rất là nghiêm khắc. Do vậy là tôi tin rằng là chắc chắn là trong 10 năm nữa thì Việt Nam sẽ có những cái sản phẩm sạch, rất thiết thực để ăn và không phải để xuất khẩu nhiều nữa. Tại vì hiện tại đang xuất khẩu nhiều, trồng lên những bông hoa đẹp, quá đẹp nhưng mà vẫn phải xuất khẩu. Bởi vì là cái giá trị bán ở thị trường thì thấp quá, doanh nghiệp vẫn phải có lãi đã. Cho nên là bây giờ cứ phải bán sang Nhật. Mà bán sang Nhật thì 60.000 bông hoa trong khi bán ở đây được có 3.000 ạ. Do vậy hiện tại thì công ty chúng tôi thì rất là tích cực để làm sao mà cố gắng để có những cái giải pháp như là contract farming. Chúng tôi không lấy một mét vuông đất nào của người dân và chúng tôi tích cực để đưa cho họ cùng làm với doanh nghiệp để cùng phát triển. Và như vậy khi mà chúng tôi có thể nhân được những cái số lượng của cái miếng đất đấy lên nhiều nữa và nhờ bà con sẽ cùng hợp tác và chúng tôi nuôi tôm và trồng hoa thì như vậy là sẽ được có những cái sản phẩm bán ở trong nội địa. Và tôi hy vọng là không phải 10 năm nữa mà 5 năm nữa thì tập đoàn Pan sẽ lên một bước tiến rất là lớn mạnh và các anh chị ở đây sẽ có được hưởng được nhiều hơn những sản phẩm sạch và những sản phẩm có giá trị cao của Pan ạ. Xin hết ạ. Xin cảm ơn chị Trà My và ở đây tất cả chúng ta không ai là không phải ăn hết. Và như vậy thì thực phẩm này, nông nghiệp này đối với chúng ta có lẽ là mỗi một người ở đây đều rất là quan trọng phải không ạ? Cho nên là chúng ta đều mong chờ cái sự phát triển vượt bậc của Pan để có thể cung cấp những cái sản phẩm sạch cho xã hội. Xin mời anh Rick ạ. Rick, please share your view. I'll just leave with 2 points. One is you're very lucky because you're in Vietnam. The market for capital is global, and you're in a large country, stable government, young, enthusiastic, entrepreneurial workforce. People want to put money in Vietnam. The better news, I think, is, again, to KPMG's report earlier today, 75% of the issues in that deck are things that you can change, you can fix at the company level. They're not things that are outside of your control. So you're in a good economy, you're in a good demographic, and you've got the ability to not be one of those 3.5 companies out of 5 that don't consummate a transaction. Thanks a lot, Rick. Renee? So Viet Values, last year we consulted a few companies, US company. They actually relocated from China to Vietnam. And last month they came back and acquired some more. So it looks like very optimistic. Obviously we're proudly saying that, you know, it's part of our contribution. We definitely added value to the transaction. So we would like to add to the value to add to the investor transaction that we wanted to help the investor have a more transparent in terms of real estate, in terms of land use right, in land title, and able to translate that real estate statutory to the investor so that they're more comfortable and also they're more aware of what needs to be done with the land before it can be operated. And also we also work with local landowner to actually resolve those matters. So hopefully Viet Value will definitely add value to the transaction of real estate M&A or companies. Thanks a lot for your sharing, Renee. Và thay cho lời kết thì xin báo cáo với tất cả các quý vị rằng là chúng ta, tôi cũng muốn chia sẻ cái suy nghĩ của mình rằng chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà chúng ta có thiên thời, địa lợi, nhân hòa và tất cả những yếu tố đó đang tạo nên một cái
kỷ nguyên mới, một cái bước ngoặt mới cho thị trường M&A tại Việt Nam. Xin cảm ơn sự chú ý của tất cả các quý vị và xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho các diễn giả của chúng ta. Xin cảm ơn.